మీరు అసైన్ చేసుకుంటానంటే అసైన్ చేసుకోండి మీకు ఏదైనా ఎర్రర్ వచ్చినప్పుడు. నౌ నాట్ ఎట్ ఆల్ ఇంపార్టెంట్ నా దృష్టిలో. ఎందుకు అనంటే డాక్యుమెంట్ స్ప్లిట్టింగ్ అనేది ఆల్రెడీ డియాక్టివేషన్ చేశాను కాబట్టి. మీకు డాక్యుమెంట్ స్ప్లిట్టింగ్ కన్ఫిగర్ ఇఫ్ యూ ఆర్ వెరీ మచ్ ఇంట్రెస్టెడ్ టు డూ ద డాక్యుమెంట్ స్ప్లిట్టింగ్ కన్ఫిగరేషన్స్ అండ్ ఆల్, సో మీరు వీడియోస్లోకి వెళ్ళి ఆర్డర్ వైజ్ వీడియోస్లో ఉంటే మీ మెయిల్కి పంపించాను. డాక్యుమెంట్ స్ప్లిట్టింగ్ చేయాలి అని అంటే చెప్పడం ఖాళీగా ఉన్నప్పుడు చేసుకోండి. ఓకే, జస్ట్ స్ప్లిట్ చేయటమే, అకౌంట్ ఫ్రమ్ టు అకౌంట్ టు చేసేసి క్లిక్ చేసి సేవ్ చేయటమే. ఓకే, so then next one, what we need to do is, all of you, we need to create the return earnings account. ఎందుకు బ్యాలెన్సెస్ అన్నీ ఏమైనా మిగిలినా అవి తిరిగి ట్రాన్స్ఫర్ అవ్వాలి అని అంటే మనకి రిటైన్ ఎర్నింగ్స్ అకౌంట్స్ ఉండాలి కదా బేసిక్గా. సో రిటైన్ ఎర్నింగ్స్ అకౌంట్స్ is started with 100 రైట్. మనం ఫస్ట్ లో జిఎల్ ని క్రియేట్ చేసేటప్పుడు, ఐ మీన్ జిఎల్ పోస్టింగ్స్ చేసేటప్పుడు ఒకటి చేసాం చూసారా, రిటర్న్ ఎర్నింగ్స్ అకౌంట్ ని. సో అది మనం క్రియేట్ చేద్దాం. ఓకే, డైరెక్ట్ గా గో టు ద ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్ FS00 అండ్ క్రియేట్ జిఎల్ అకౌంట్ యాజ్ 100. Create one account, that is 100 100. A GL account group is a balance sheet account and the accounting group is a reserves and surplus. Account group is a reserves and surplus. Balance sheet account. Accounting group is reserves and surplus. Then short text is retained earnings account. Just give retained earnings account. Okay, group currency is INR. Then next short key is 001 and the create or bank interest is field status group is Z001, same thing. Go to the save button and save it. Okay, then next one. So we do have one thing, all of you, that is assign technical clearing account to the chart of accounts. అది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇన్ SAP S/4HANA లో. ఎందుకు మీరు ట్రాన్స్ఫర్ చేసే ప్రతి ఒక్క వాల్యూ అనేది నెక్స్ట్ ఇయర్ కూడా ట్రాన్స్ఫర్ కావాలని క్లయింట్ అడిగితే అప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారు? సో వీ నీడ్ టు అసైన్ ది technical clearing account to the chart of accounts. Okay, so for that what we need to do is go to the SPRO reference IMG. SPRO reference IMG. SPRO reference IMG. Then next financial accounting and asset accounting. Then after the organizational structure, you do have integration with the general ledger accounting. So integration with no. After the organizational structure, you have integration with the general ledger accounting and that technical clearing account for integrated asset acquisition. Then here define technical clearing account for integrated asset acquisition. Okay, right. So what we need to do? So if we don't have any existing accounts, okay, we will try with new entries. Go to the new entries and chart of accounts is chart of accounts ఇచ్చేసాయి. దెన్ టెక్నికల్ క్లియరింగ్ అకౌంట్ మీరు ఇప్పుడు ఏదైతే టెక్నికల్ క్లియరింగ్ అకౌంట్ ని క్రియేట్ చేశారో ఆ టెక్నికల్ క్లియరింగ్ అకౌంట్ ని ఇక్కడ ఇచ్చేస్తారు. Go to the save button and save it. సో S/4HANA లో టెక్నికల్ క్లియరింగ్ అకౌంట్ ని క్రియేట్ చేయడం చాలా ఇంపార్టెంట్. దాన్ని
చార్ట్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ కి అసైన్ చేయడం అనేది ఇంకా ఇంపార్టెంట్. ఓకే ఆల్ ఆఫ్ యూ. సో ఎందుకు అనంటే మిమ్మల్ని అంటే బేసిక్ గా మీరు అసెట్ ని క్రియేట్ చేసేటప్పుడు ఇవన్నీ చేయాలి అనేది మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు. బట్ అసలు టెక్నికల్ క్లియరింగ్ అకౌంట్స్ అంటే ఏంటి? ఎందుకు స్పెసిఫై చేస్తున్నాము? ఎందుకు రిటైన్ ఎర్నింగ్స్ అకౌంట్స్ ని క్రియేట్ చేస్తున్నాము? అసలు టెక్నికల్ క్లియరింగ్ అకౌంట్ ని తీసుకువెళ్ళి మన చార్ట్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ ఎందుకు వేస్తున్నాం? గుడ్. దెన్ నెక్స్ట్ వన్. See, we need to activate the segment reporting. In SAP S/4HANA, activate segment reporting is very important. Now, what we need to do is go to the transaction code A090. Sorry, in the segment reporting. Okay, you do one thing. First, we will do the account determination. Then we will come back to the activate segment. Reporting, I think so. We have activated it right with the first thing only. Okay, now what we need to do is go to the transaction code A090. Sorry, A190. A190. Okay, right. Select your chart of depreciation. Sorry, chart of accounts. And now go to the account determination and select the plant and machinery. Select the plant and machinery. Double click on balance sheet accounts. Okay, now select plant and machinery account. Then next, retirement account assignments, loss made on asset retirement with revenue. Okay, loss due to scrap. Try to give the loss due to scrap. Try to give the loss due to scrap. Loss due to scrap. Loss due to scrap. Loss due to scrap. Then next one, a clearing account revenue from asset sale is a sale of asset account. Same thing in like in ACC. 200302. Try to give 200302. నాకే గుర్తుంటాను మీకు ఎందుకు గుర్తుండవు 200302 సెల్ ఆఫ్ అసెట్ అకౌంట్. Then next one, gain from asset sale, profit on sale of asset account 200303. And loss on sale of asset account. I mean, sorry,
Gain from is over. Okay, loss on sale of asset account is loss on asset account. That is sale of asset account. Loss on sale of asset account. Click on the enter, go to the depreciation. Accumulated depreciation account for ordinary depreciation. That is 100,200. Then next one is then expenses account depreciation is 400,500. No. Expenses. Yes, no, above. Expenses account for ordinary depreciation. A depreciation account, Ajay, 400,500. Go to the save button and save it. Same thing for the asset under construction also. Same thing, balance sheet asset account is asset under construction plant and machinery account. That is 2001. Come back. Go to the account determination once again. Select the SRK asset under construction. Double click on balance sheet accounts. Give 200, 201. Give the same things. And the loss made due to scraps. Loss from sale. Go to the depreciation. Same thing. No. We don't give any depreciation here. No. We don't give depreciation, man. Asset under construction చేస్తే depreciation ని ఎందుకు చేస్తావు? ఫస్ట్ ఈ అసెట్ అండర్ కన్స్ట్రక్షన్ ని మెయిన్ అసెట్ కి ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి కదా. అందుకే మీకు చెప్పేది ప్రాక్టీస్ చేయండి అని అంటే చేయరు. Right, go to the save button and save it. That's it. ఇంకేమైనా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఉన్నాయా యాజ్ ఫర్ చెప్పడానికి? Okay, the next one is we need to activate the segment reporting, right? So to activate this segment reporting, okay, under the integration with the general ledger, okay, integration with the general, open that SPRO reference IMG path.
Come back. Under this integration with ledger thing, come down, there is a segment reporting, then activate segment reporting. Or else close the integration with the general ledger accounting. There is a segment reporting. Integration with the general ledger open చేయి. కింద ఉంది కదా segment reporting. కిందకి రా. Open the segment reporting and activate segment reporting. Okay, so ikkada meeku segment reporting already activate undi all of you. Okay na? So I mean మీరు తీసుకునే సిస్టమ్ కొన్ని సర్వర్స్ లో వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే సెగ్మెంట్ రిపోర్టింగ్ యాడ్ చేస్తారు, కొన్ని సర్వర్స్ లో ఏం చేస్తారంటే సెగ్మెంట్ రిపోర్టింగ్ అనేది యాడ్ చేయరు. ఓకేనా? సో మనకి ఇది టిక్ మార్క్ లో ఉండాలి. ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇది టిక్ మార్క్ లో లేదు అని అంటే మాత్రం వేస్ట్ అయిపోయినట్టే అనమాట. ఓకేనా? సో దెన్ నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ ఎస్, specify the posting rules using transaction code OAOR. Go to the transaction code OAOR and try to see the period posting intervals. మనకి మనం ఆల్రెడీ ECC లో చూసాం కాబట్టి సేమ్ థింగ్. అంటే ఏం లేదు, పోస్టింగ్ పీరియడ్స్ కి సంబంధించిన ఇంటర్వల్స్ ని మనం క్రియేట్ చేసుకొని చూసుకుంటాం కదా. సో దాన్ని బేస్ చేసుకొని మనం ఇక్కడ ట్రై టు ఫైండ్ అవుట్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. Select your company code and go to the posting rules. Okay, right, all of you. మనకి ఇప్పుడు ఒక చిన్న పాయింట్ ఉంది. ఆఫ్టర్ ది స్పెసిఫై ఇంటర్వెల్స్ అండ్ పోస్టింగ్ రూల్స్ యూజింగ్ ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్ OAYR. ఓకే, మనకి పోస్టింగ్ రూల్స్ ని బేస్ చేసుకుంటాం, 0001 ని బేస్ చేసుకొని చేస్తున్నాము. ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే, సో asset balance carry forward to the current year for all the ledgers using transaction code FAGL GVTR. Okay, that means we need to close the year ending process and open the new starting year process. అప్పుడు మనకి ఒక క్లారిటీ వస్తుంది అనమాట. సో టు రన్ ద ప్రోగ్రామ్ ఆఫ్ ది RAJB S00, we're going to use the transaction code SC30. So before that we need to carry forward the balances to the current year for all the ledgers using transaction code FAGL GVTR. Okay, so give /n, go to the transaction code FAGL GVTR. FAGL GVTR. Okay, so in this particular ledger, okay, FAGL aggregated run and test runs are there. FAGL GVTR. ఇక్కడ ట్రాన్సాక్షన్ కూడా వేస్తాను, FAGL GVTR. Okay, so what we need to do is you can just give the ledger, that is 0L. Then next give the company code. Give the company code. And balance carry forward to fiscal year is 2023. Carry forward to fiscal year is 2023. ante kada, 2023. ఇప్పుడు మనం బ్యాలెన్స్ క్యారీ ఫార్వర్డ్ చేస్తున్నాం. మనం టెస్ట్ రన్స్ లో స్టోరేజ్ ఒరిజినల్ P&L అకౌంట్ ని బేస్ చేసుకొని రెడీ చేస్తాం, అది మాత్రం కంపల్సరీ. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఈ బ్యాలెన్స్ క్యారీ ఫార్వర్డ్స్ కి సంబంధించినవి మనం ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నప్పుడు
మనకి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఫార్మాట్స్ అనేవి వస్తాయి అన్నమాట. అవి ఏంటి, మనం ఆల్రెడీ సెగ్మెంట్ రిపోర్టింగ్ లో అన్ని ఐ మీన్ యాక్టివేట్ చేసాం. ఇప్పుడు ఇవి యాక్టివేట్ చేసినప్పుడు మనకి ఒక పాయింట్ అనేది రేజ్ అవుతుంది. ఆ పాయింట్ ఏంటి, సెగ్మెంట్ రిపోర్టింగ్ లో ప్రాసెస్ స్పెసిఫికేషన్ లెడ్జర్స్, ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ కి మీరు ఏదైనా పాయింట్స్ ని రైజ్ చేస్తున్నప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా మనకి ఏంటి వస్తుందంటే స్పెసిఫైయింగ్ లెడ్జర్స్ ఆఫ్ ది ఫిజికల్ ఇయర్స్ వస్తాయి ఫస్ట్. ఓకే, సో నా ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తాము, జస్ట్ టెస్ట్ రన్ చేసుకుందాం. ఓకే, టెస్ట్ రన్ చేసి మనకి ఏదైనా ఎర్రర్స్ ఉంటే మనం సాల్వ్ చేసుకుందాం. ఓకేనా, గో టు ద ఎగ్జిక్యూట్ ఆప్షన్. సో ఇప్పుడు ఎర్రర్ ఏమొస్తుంది, ఓ గుడ్, ఏంటి ఎర్రర్, you cannot determine the period for rule SV to 2023-11-26. Okay, got it. ఓకే, సో ఎస్వి అనేది తన ఫిజికల్ ఇయర్ వేరియంట్. బేసిక్గా అంటే ఒక రూల్ని మనం డిటర్మైన్ చేయలేదంట, అంటే మనం డిటర్మైన్ చేయలేమంట. అసలు ఎందుకు చేయలేము అని అంటే వీ నీడ్ టు కరెక్ట్ ది ఫాలోయింగ్ రిపీట్ బ్యాలెన్స్ క్యారీ ఫార్వర్డ్ ఎర్రర్స్. ఓకే, సో ఇప్పుడు మన ఫిజికల్ ఇయర్ వేరియంట్ కి సంబంధించిన దాంట్లో మనం ఈ స్పెసిఫికేషన్ ని రెడీ చేయాలి అని అంటే, ఐ మీన్ ఈ స్పెసిఫికేషన్స్ ని రన్ చేయాలి అంటే మనం రూల్ ని స్పెసిఫై కూడా చేయాలి అని అంట. సో ఇప్పుడు ఈ రూల్ ని స్పెసిఫై చేయాలి అని అంటే బేసిక్ గా మనకి ఈ ఎండింగ్ క్లోజింగ్ కి సంబంధించిన ఫార్వర్డింగ్ థింగ్స్ అనేది కంపల్సరీగా చేయాలి. ఓకేనా, ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి అని అంటే మనం ఒక పాయింట్ ని రైజ్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఈ ఎర్రర్ ఏంటి, యూ కెనాట్ డిటర్మైన్ రూల్స్ ఎస్వి టు 2023-11 సారీ 2023-11-26 యూజింగ్ ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్. మనం ఏం చేస్తున్నాము, యూజింగ్ ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్ OA84 లో ఈ రూల్ ని డిఫైన్ చేస్తాము. ఏది, ఎస్వి రూల్ ని డిఫైన్ చేస్తున్నాం. ఓకేనా, మనకి ఇంకొక సెకండ్ థింగ్ కూడా ఉంటుంది. అదేంటి, posting not possible in company code. Suppose SRK1 అనే ఒక కంపెనీ కోడ్ ఉంది అండ్ స్పెసిఫై ఓపెన్ ఫిజికల్ ఇయర్స్ అంటారు కూడా. ఓకే, ఆ స్పెసిఫై యూజింగ్ ఫిజికల్ ఇయర్స్ ఏంటిది, మన సపోజ్ ఈ ఎస్పీ రూలే ఉంది, మనం ఒక ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్ ని యూజ్ చేస్తాం FA4_CMP అని. ఓకే, అప్పుడు మనం ఫిజికల్ ఇయర్స్ ని డిఫైన్ చేసి దాన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాము. ఇవన్నీ ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి అని అంటే SAP S/4HANA లో మీకు ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ అన్ని ఇవే. యూ కెనాట్ డిటర్మైన్ ద రూల్స్ ఫర్ SV. ఓకే, టు డేట్, సో వాట్ వుడ్ బి ద అల్టిమేట్ రిజల్ట్. Okay, how you can able to tackle it. Okay, they will going to ask you these questions, and after that if the posting is not possible to your company code, what would be the exact transaction code you are going to use. ఓకే, FA4_CMP. క్లాస్ అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ క్లాస్ వినండి. ఓకే, సో ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్స్ అన్ని అంటే S/4HANA చేంజెస్ కి సంబంధించిన ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్స్ అన్ని చాలా క్లియర్ గా మీరు ఫైండ్ అవుట్ చేయండి. సో ఫైండ్ అవుట్ చేసేసిన తర్వాత మళ్ళీ దాన్ని ఒక నోట్ ప్యాడ్ లో రాయండి. రాసిన తర్వాత ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ ప్రిపేర్ అవ్వండి. ఓకేనా, సో దట్ ఈస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ రైట్ నౌ వీ హ్యావ్. So what we need to do is remove this thing and we will going to use the transaction code OA84. First మనం రూల్ ని స్పెసిఫై చేద్దాము. Give slash go to the transaction OA84. OA84 ఇక్కడ మనకి ఫిజికల్ ఇయర్ వేరియంట్ అంటున్నాడు OA84. ఓకే, సో ఇక్కడ ఫిజికల్ ఇయర్ వేరియంట్ వచ్చేసి SV. ఇప్పుడు నీ ఫిజికల్ ఇయర్ వేరియంట్ వచ్చేసి SV కదా, ఫ్రమ్ క్యాలెండర్ ఇయర్ 2023, ఫ్రమ్ క్యాలెండర్ ఇయర్ 2023. ఓకే, సో వీ విల్ గోయింగ్ టు యూస్ ద టెస్ట్ రన్. సో మనం ఇప్పుడు టెస్ట్ రన్ యూజ్ చేసుకొని ఒక ఎగ్జిక్యూట్ ఆప్షన్ చేస్తాం. ఇప్పుడు ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే మనకి పీరియడ్స్ అన్ని ఓపెన్ అవ్వాలి కంపల్సరీ.
Okay, so go to the execute option. Now here test run open. మనం ఏం చేస్తున్నాము, one step back వచ్చేసి remove the test run and go to the execute option. Go to the execute option, go to the save button. Okay, సో మనకి ఇప్పుడు ఈ ఫిజికల్ ఇయర్ వేరియంట్ కి సంబంధించిన ప్రతి ఒక్క పీరియడ్ కంట్రోల్ అనేది ఓపెన్ అవుతుంది. ఓకే, సో అప్పుడు మనం ఏం చేస్తాము, go to the save button and give /n. Go to the save button, give /n. ఇప్పుడు ఏం చేస్తాము, FAGL GVTR ట్రాన్సాక్షన్ వెళ్తాం, అంటే ఇందాక బ్యాలెన్స్ క్యారీ ఫార్వర్డ్ ట్రాన్సాక్షన్ కూడా FAGL GVTR. ఓకే, so now what we need to do is ledger ఇచ్చేసేయండి 0L, then company code, your company code, then balance carry forward to fiscal year is 2023. ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే ఈ స్టోర్ ఒరిజినల్ P&L అకౌంట్ సంబంధించినవి మనం రిమూవ్ చేసుకుంటాము. ఓకే, సో డీటెయిల్స్ అగ్రిగేటెడ్ లోనే ఉన్నాయి. బ్యాలెన్సింగ్ ప్యాకేజ్ వచ్చేసి దీన్ని బేస్ చేసుకుని హిస్టరీ ఏం లేదు. నో బ్యాలెన్సింగ్ ఫార్వర్డ్ నెంబర్ ఆఫ్ సబ్ ప్యాకేజ్ రేంజ్ వచ్చేసి రికార్డ్స్ 20,000 ఉన్నాయి. ఓకే, దట్ ఈస్ అగ్రిగేటెడ్ వాల్యూస్ ని బేస్ చేసుకుని ఉంటుంది. జస్ట్ యూ కెన్ జస్ట్ ఎగ్జిక్యూట్. ఇప్పుడు మనకి ఫిజికల్ ఇయర్ వేరియంట్ కి సంబంధించిన ఎర్రర్ త్రో చేస్తుంది. అంటే స్పెసిఫై రూల్స్ లో ఫిజికల్ ఇయర్ వేరియంట్ కి సంబంధించిన ఎర్రర్ పోయింది నార్మల్ గా. సో ఇప్పుడు మనకి ఏమొస్తుంది, పోస్టింగ్ నాట్ పాసిబుల్ ఇన్ కంపెనీ కోడ్ SRK1 ఇందాక చెప్పినట్టే. ఓకే, సో స్పెసిఫై ఓపెన్ ఫిజికల్ ఇయర్, ఆ ఓపెన్ ఫిజికల్ ఇయర్ ఏంటి 2023 స్పెసిఫై చేయాలి కదా. అసలు ఈ 2023 ఫిజికల్ ఇయర్ ని ఓపెన్ చేయాలి అని అంటే కంపల్సరిగా ప్రీవియస్ ఇయర్ అనేది క్లోజ్ చేయాలి. అప్పుడే మనకి ఆల్రెడీ మీకు తెలుసు 2023 ఇయర్ ఆల్రెడీ ఓపెన్ ఉందని అని, బట్ 2022ని క్లోజ్ చేయాలి. ఎందుకు అనంటే ఈ వర్షన్స్ లో 2022 బ్యాలెన్స్ క్యారీ ఫార్వర్డ్ అవ్వలేదు, అందుకని మనకి ఈ ఎర్రర్స్ ని త్రో చేస్తుంది. ఓకేనా, సో ట్రై టు అండర్స్టాండ్ ద కాన్సెప్ట్ ఆల్ ఆఫ్ యూ. ఎందుకంటే మిమ్మల్ని ఇంటర్వ్యూస్ లో చాలా మంది ఇదే క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు. ఓకే, సో పాపప్ నోటిఫికేషన్స్ వస్తున్నాయి అని అంటే అది మీకు ఒక్కొక్కసారి వచ్చిండొచ్చు, అంటే రావాల్సిన అవసరం కూడా లేదు. ఎందుకు అనంటే మీ సిస్టమ్ కన్ఫిగరేషన్స్, ఐ మీన్ బ్యాలెన్స్ క్యారీ ఫార్వర్డ్ థింగ్స్ అనేవి కరెక్ట్ గా ఉంటే ఆటోమేటిక్ గా మనం స్పెషల్ ఇయర్స్ ని చేయాల్సిన అవసరం లేదు. మళ్ళీ ఈ ఎర్రర్స్ అన్ని త్రో చేస్తాం. అసలు ఇప్పుడు ఈ ఎర్రర్స్ ని మనం ఎలా ట్యాకిల్ చేస్తాం, అసలు ఏంటి ఎర్రర్స్, అసలు ఈసీసీలో మనం చేసినప్పుడు ఏంటి అసలు ఏం రాలేదు, S4 హనాలో చేస్తున్నప్పుడు ఏంటి ఇన్ని వస్తున్నాయి అని అంటే వస్తాయి ఎర్రర్స్ అనేవి. ఫస్ట్ మనం ప్రాక్టీస్ చేయాలి. ఓకే, ప్రాక్టీస్ చేసి కన్ఫిగరేషన్ టు కన్ఫిగరేషన్ డిఫరెన్స్ అనేది తెలుసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఈ కన్ఫిగరేషన్ టు కన్ఫిగరేషన్ డిఫరెన్స్ ఎర్రర్స్ అనేది తెలుసుకోకుండా మనం ఏం చేయగలుగుతాం, ఒక వ్యాలిడ్ పాయింట్ని వెతుక్కోవాలి కదా. వెతుక్కొని మనం ఫార్వర్డింగ్ థింగ్స్ ని రెడీ చేయాలి. ఇప్పుడు మీ ఫిజికల్ ఇయర్ వేరియంట్ లో అండ్ ఫిజికల్ ఇయర్ లో అసలు ఇవన్నీ ఏం అసలు అడ్జస్ట్మెంట్సే లేకుండా మనం ఇవి పోస్ట్ చేస్తున్నాం. అసలు ఎందుకు పోస్ట్ చేస్తున్నాం అనేది కంపల్సరీగా తెలియాలి కదా, అవునా కదా. సో ఇప్పుడు మీకు ఒక డిప్రిసియేషన్ క్యాలిక్యులేషన్ అవ్వాలి అని అంటే బ్యాలెన్స్ క్యారీ ఫార్వర్డ్ అనేది కంపల్సరీగా యాక్టివేషన్ ఉండాలి. అదే మనకి అసెట్ అకౌంటింగ్ సబ్ మాడ్యూల్ అంటాం. అందుకే సో ఆ అకౌంటింగ్ సబ్ మాడ్యూల్స్ ని యూజ్ చేసుకొని FAA4_CMP అనే ఒక ట్రాన్సాక్షన్ FAA_CMP అనే ఒక ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్ ని యూజ్ చేసుకొని ఈ ఇయర్ ని బేస్ చేసుకొని మనం ఒక ప్రీవియస్ బ్యాలెన్సెస్ అసెట్ అకౌంటింగ్ బ్యాలెన్సెస్ ని 2023కి ఫార్వర్డ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి డిప్రిసియేషన్ అనేది పోస్ట్ అవుతుంది. అదర్వైజ్ డిప్రిసియేషన్ అనేది అస్సలు పోస్ట్ కాదు. ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. అండ్ ఇంటర్వ్యూలో చెప్తున్నాను కదా, మీకు దుర్గా మ్యామ్ చాలా కంపెనీస్కి చాలా కంపెనీస్లో ఆఫర్ లెటర్స్ తెచ్చుకుంది. అసలు ఎందుకు తెచ్చుకుంది, అసలు చాలా మంది అసలు SAP S4 HANA అసెట్ అకౌంటింగ్ మీదే అడుగుతున్నారంట. అసలు వాళ్ళకు కూడా తెలియదు. ఓకే, హౌ డిడ్ యూ ట్యాకిల్ ఇట్ అని అన్నారు కూడా. అసలు మీరు ఎలా చేశారు అనేది మనం ఆల్రెడీ మనం రియల్ టైంలో
మనం ఒక ప్రాజెక్ట్కి అన్నిటికీ చేస్తున్నాం కాబట్టి మనకు తెలుసు ఇవన్నీ. ఓకే, నార్మల్గా బేసిక్ కన్ఫిగరేషన్స్ చెప్తే నాకు అసలు ఏం తెలియదు కదా. ఏదైనా సరే మీరు ఒక ప్రాజెక్ట్లో ఉన్న పర్సన్స్ దగ్గర మీరు మంచిగా నేర్చుకున్నారు అని అంటే మీకు ఒక వాల్యూ ఉంటుంది మార్కెట్లో. అంటే ఇంటర్వ్యూస్లో మీరు సక్సెస్ఫుల్గా ఫోకస్ చేయడానికి, ఐ మీన్ సక్సెస్ఫుల్గా రన్ అవడానికి మీ జాబ్ ప్రొఫైల్ చాలా ఉపయోగపడుతుంది. మీకు ఈ వీడియోస్ ఇప్పుడు ఉపయోగపడవచ్చు, ఉపయోగపడకపోవచ్చు. ఇంటర్వ్యూకి అయితే కంపల్సరీగా ఉపయోగపడుతుంది. బట్ రియల్ టైంలో మీరు అసెట్ అకౌంటింగ్లో కానీ లేకపోతే ఎఫ్ఐకి సంబంధించిన సబ్ మాడ్యూల్ ఏఏకి మీరు రిలేటెడ్ యాక్టివిటీస్ చేస్తున్నప్పుడు అప్పుడు మీకు అర్థమవుతుంది, ఓ దిస్ ఈస్ ద ఎగ్జాక్ట్ థింగ్ అని. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనం ఈ కరెక్ట్ ద ఫాలోయింగ్ ఎర్రర్స్, రిపీట్ ద బ్యాలెన్స్ carry forward for the posting of not possible in company SRK1 specify open fiscal year. సింపుల్ గా చెప్తున్నాడు, బ్యాలెన్సెస్ అనేవి లేవు అండ్ ఇక్కడ ఫిజికల్ ఇయర్స్ లో మీరు ఫార్వర్డ్ చేయాలి, కంపల్సరీగా స్పెసిఫై చేయండి ఓపెన్ ఫిజికల్ ఇయర్ అని చెప్పేసి కస్టమైజింగ్ ఎర్రర్ అని. ఓకే, సో దెన్ ఓన్లీ we need to do is మీకు వాల్యూస్ ఎలో చేస్తేనే మనకి ఈ పాయింట్ ఓపెన్ అవుతుంది. ఓకే, యూ డూ వన్ థింగ్, కెన్ యూ క్లోజ్ దిస్ థింగ్ and give slash n, go to the transaction code FAA_CMP. హలో అమ్మ, నేను క్లాస్లో ఉన్న తర్వాత చేస్తాను. Okay, what we need to do is all of you give slash n, go to the transaction code FAA_CMP. I will write it in the FAA_CMP. FAA_CMP. ఓకే, సి ఆల్ ఆఫ్ యూ చూడండి, మన SRK1 అనే కంపెనీ కోడ్ ఇక్కడ 0L ఒక మన లెడ్జర్ కి అసైన్ అయిపోయింది. మీరు ఇవన్నీ చేస్తేనే అసైన్ అవుతాయి. కొంతమంది ఏం చేస్తున్నారంటే నాకు మెసేజెస్ చేస్తున్నారు, లీడింగ్ లెడ్జర్ ఇక్కడ రావట్లేదండి అని. అంటే మీరు సెగ్మెంట్ రిపోర్టింగ్ నే యాక్టివేట్ చేయనప్పుడు ఈ అసెట్ అకౌంటింగ్ లో ఇది ఎందుకు వస్తుంది అసలు? అవునా కదా? సో బేసిక్ గా కన్ఫిగరేషన్స్ ఏం తెలియకుండా వాళ్ళు ఇక్కడికి వస్తారు. మీకు అన్ని తెలుసు, తెలిసి కూడా మీరు ఇంటర్వ్యూని క్రాక్ చేయలేదు అని అంటే దట్ ఈస్ ప్యూర్లీ యువర్ మిస్టేక్. అది మాత్రం నేను క్లియర్గా చెప్పగలను. ఓకే, సో డోంట్ డూ దట్ మిస్టేక్స్. ఓకే, ఎవరైతే వేరే వాళ్ళు చేస్తున్నారో అవి మీరు చేయకండి. అందుకనే స్టూడెంట్స్ సక్సెస్ అవుతారు. ఓకే, ఆ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలోనే సక్సెస్ అవుతారు. ఓకే, గుడ్. మనకి ఇప్పుడు ఈ డిస్ప్లే సెట్టింగ్స్ ఫర్ కంపెనీ కోడ్ ఇన్ అసెట్ అకౌంటింగ్స్ లో ఈ మనం డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ స్టెప్స్ ని ఫాలో అవ్వాలి. ఫస్ట్ కంపెనీ కోడ్ స్టేటస్ 0 ఫర్ టెస్టింగ్ అని ఉంది. FAA_CMP అనే ఒక ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్ లో కొన్ని బేస్ చేసుకొని రెడీ చేస్తాం అన్నమాట. బేస్ చేసుకొని రెడీ చేస్తున్నాము బేస్డ్ ఆన్ ది ఫిజికల్ ఇయర్ క్లోజింగ్, ఫిజికల్ ఇయర్ ఓపెనింగ్. ఓకే, మనకు ఒక ఎర్రర్ వచ్చింది, స్పెసిఫై ద ఫిజికల్. అసలు ఆల్రెడీ 2023 అనేది ఫిజికల్ ఇయర్ స్పెసిఫై అయ్యింది. ఓకే, మళ్ళీ ఎందుకు పోస్టింగ్ కాదు అని చూపిస్తుంది?
కదా బేసిక్ గా. సో ఆ కంపెనీ కోడ్స్ కి సంబంధించిన జనరల్ సెట్టింగ్స్ అనేది కొంచెం చేంజ్. ఓకే, సో అప్పుడు మనం చేంజ్ చేసుకోవాలి అంటే బేసిక్ గా మనకు ఒక పాయింట్ టెస్టింగ్ కి సంబంధించిన పాయింట్ చేసుకోవచ్చు అండ్ కంపెనీ కోడ్ కి సంబంధించిన లాగ్ డేటాని క్లియర్ఫుల్ గా చూడవచ్చు. అది ఏంటి బేస్డ్ ఆన్ అవర్ లీడింగ్ లెక్చర్. ఓకే, సో ఆ లీడింగ్ లెక్చర్స్ ని బేస్ చేసుకొని మనం ఈ పాయింట్స్ ని రెడీ చేయాలి. ఇప్పుడు 0L ఉంది కదా, 0L ని ఆ ఎస్ఆర్ కీవర్డ్ లెఫ్ట్ సైడ్ లో ఉన్న 0L ని డబుల్ క్లిక్ చేయండి. డబుల్ క్లిక్ చేయండి. సో నా ఎడిట్ ఆప్షన్, మనకి ఒక ఎడిట్ ఆప్షన్ లోకి వెళ్దాం. లెఫ్ట్ సైడ్ లో పైన ఎడిట్ ఆప్షన్ ఉంది, ఆ ఎడిట్ ఆప్షన్ తీసుకో. గుడ్. సో ఇప్పుడు మనం ఎడిటింగ్ ఆప్షన్స్ లోకి వస్తున్నాం. ఇప్పుడు ఈ ఎడిటింగ్ ఆప్షన్స్ వచ్చినప్పుడు హైయెస్ట్ ఫిజికల్ ఇయర్ ఏంటి? ఇప్పుడు మన హైయెస్ట్ ఫిజికల్ ఇయర్ వచ్చేసి 2023 కదా బేసిక్ గా. సో ఇప్పుడు ఈ హైయెస్ట్ ఫిజికల్ ఇయర్ 2023ని మనం ఇక్కడ అసైన్ చేస్తే క్లోజ్డ్ ఫిజికల్ ఇయర్ ఇక్కడ మనకి చూపిస్తుంది. సో ఇక్కడ హైయెస్ట్ ఫిజికల్ ఇయర్ 2023ని ఎంటర్ చేయండి. హైయెస్ట్ ఫిజికల్ ఇయర్ 2023 ఎంటర్ ఇట్, క్లిక్ ఆన్ ది ఎంటర్. సో ఇప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా చూడండి ఇక్కడ క్లోజ్డ్ ఫిజికల్ ఇయర్ చూపిస్తుందా లేదా? 2022 అనేది క్లోజ్డ్ ఫిజికల్ ఇయర్, అవునా కదా? దట్ ఈస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ రైట్ నౌ వి హావ్. ఇప్పుడు మనం అప్పుడు ఏం చేస్తున్నాం బేసిక్ గా ఈ క్లోజ్డ్ ఫిజికల్ ఇయర్స్ ని బుక్ డిప్రిసియేషన్ యాజ్ పర్ ది ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ కి సంబంధించి మనం క్లోజ్ చేసేస్తాం. అప్పుడు ఇది ఈ బ్యాలెన్సెస్ అన్ని 2023కి ఓపెనబుల్ అవుతాయి. ఓకే, సో when you go to the transaction code, మనం FA_CMP or AS01 transaction code మీకు కంపల్సరీగా ఒక ఎర్రర్ త్రో చేస్తుంది. Asset cannot be posted or asset cannot be saved due to physical year postings. ఓకేనా? ఫిజికల్ ఇయర్ క్లోజింగ్స్, ఫిజికల్ ఇయర్ ఓపెనింగ్స్, ఇవన్నీ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. Okay, so first we need to finish the configuration of the FA_CMP and then go back to the AS01 transaction. All of you ముందే చెప్తున్నాను, మీరు ఎక్కడైనా ఒక స్టెప్ కన్ఫిగరేషన్ మిస్ చేసినా కానీ క్లోజ్, ముందే చెప్తున్నాను. సో ఎందుకు అనంటే లీడింగ్ లెడ్జర్ కి బేస్ చేసుకొని మీరు ఫిజికల్ ఇయర్ ని క్లోజ్ చేయనప్పుడు ఇవన్నీ, అవునా కదా? ఓకే, సో నేను చెప్పేది ఏంటి అని అంటే మీకు, మీరు ఏదైనా ఒక టెస్టింగ్ కన్ఫిగరేషన్ చేస్తున్నప్పుడు లేకపోతే టెస్ట్ చేస్తున్నప్పుడు అసలు బేసిక్ బ్యాక్ ఎండ్ కన్ఫిగరేషన్ ఏంటో తెలుసుకోండి. ఓకే, అండ్ మీరు ఇంకా ట్రై చేయొచ్చు. సెగ్మెంట్ రిపోర్టింగ్ ని యాక్టివేషన్ చేయకుండా డైరెక్ట్ గా AS01 అంటే ఒక అసెట్ ని మీరు క్రియేషన్ చేస్తే అసలు దాని ఇంపాక్ట్ ఎలా ఉంటుంది అనేది మీరు ఇక్కడ క్లియర్ గా చేసుకోవచ్చు, ఆల్ ఆఫ్ యూ. ఓకే, సో నా మనం చేంజ్ చేసాము. ఇప్పుడు మన SRK1 అనే ఒక కంపెనీ కోడ్ మీద డబుల్ క్లిక్ చేయి. లెఫ్ట్ సైడ్ SRK1 ఉంది కదా, దాని మీద డబుల్ క్లిక్ చేసేసిన తర్వాత ఇక్కడ మనకి చూడండి ఓపెన్ అయింది ఆటోమేటిక్ గా. ఏంటి కంపెనీ కోడ్ స్టేటస్ వచ్చేసి ఈ కంపెనీ కోడ్ స్టేటస్ వచ్చేసి 0 ఫర్ టెస్టింగ్ ఉంది. మీరు ఇప్పుడు లాక్ చేయాలనుకోండి, ఇప్పుడు కంపెనీ కోడ్ లాక్ అనే దాంట్లో మనం ఓపెన్ చేయొచ్చు. అంటే కొంతమందికి ఏమంటే కంపెనీ కోడ్ లాక్ అని వచ్చేసి టిక్ మార్క్ ఉంటుంది. అప్పుడు మీరు ఏం చేయాలి, టిక్ మార్క్ ని రిమూవ్ చేసుకోవాలి ఫస్ట్. ఓకేనా? సో దెన్ కంపెనీ కోడ్ స్టేటస్ అనేది ఏ ప్రిపరేషన్ లో ఉంటుంది అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇది ప్రొడక్టివా, డియాక్టివేటెడ్? అంటే 0 ఫర్ టెస్టింగ్ అని ఇచ్చామనుకోండి బేసిక్, అండ్ ప్రొడక్టివ్ పెట్టుకున్నాం అనుకోండి, మనం అసెట్ ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయొచ్చు. ఓపెన్ దిస్ డ్రాప్ డౌన్ ఆప్షన్, యూ విల్ గోయింగ్ టు గెట్ 0 ఫర్ టెస్టింగ్స్ అండ్ దెన్ నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ ప్రొడక్ట్. ఓకేనా? సో 0 అనేది ఫర్ టెస్టింగ్. వాళ్ళు అడుగుతారు ఐడెంటిఫికేషన్ పర్పస్ ఏమేమి చేస్తున్నారు అని అడిగితే 0 ఫర్ టెస్టింగ్, 1 ఫర్ ప్రొడక్టివ్ అండ్ 2 ఫర్ డియాక్టివేటెడ్. సో మీరు ఇవి చెప్పండి, ఎందుకంటే కొంతమంది సపోర్టింగ్ ప్రాజెక్ట్స్ లో
0 for testing, 0 for post, sorry, 1 for productivity, and 2 for deactivated అని ఉంటాయి. సో వాళ్ళు మిమ్మల్ని స్పెసిఫికేషన్స్ కూడా అడుగుతారు. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు మనం ఇవన్నీ చేయాలి అంటే ఇవన్నీ యాక్టివేట్ చేయడానికి కన్నా ముందు లెగసీ డేటా ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి ఫస్ట్. సో గో టు ద లెగసీ డేటా ట్రాన్స్ఫర్, go to the legacy data transfer tab, right? Go to the legacy data transfer. Okay. So in the legacy data transfer, మనకి ఒక లెగసీ డేటా ట్రాన్స్ఫర్ కి సంబంధించిన డేట్ ని మనం ఎంటర్ చేయాలి. అవునా కాదా ఆల్ ఆఫ్ యూ? సో డేట్ ని ఎంటర్ చేయాలి అని అంటే మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఇస్ దట్ మనం దీన్ని ఎడిట్ చేసుకుందాం ఫస్ట్. సో గో టు ద ఎడిట్ ఆప్షన్. ఆగు ఒక్క నిమిషం, క్యాన్సిల్ చేయి దీన్ని. ఎందుకు రావట్లేదు ప్రిపరేషన్ స్టేజ్ ఉన్నప్పుడు? లెగసీ డేట్ ట్రాన్స్ఫర్స్ అనేది కంపల్సరీగా మనకి కనిపించాలి. ఓకే, యు డూ వన్ థింగ్. మనం ఏం చేస్తామంటే కింద ఒక క్రియేట్ ఆప్షన్ ఉంది. సో డేటా సేవ్ చేసే ముందు కన్నా ఒకటి క్రియేషన్ చేసి అప్పుడు ప్రిపరేషన్ లోకి వెళ్దాం. కింద క్రియేట్ ఆప్షన్ ఉంటుంది చూడు, జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ ఇట్, క్రియేట్ ఇట్. అవట్లేదా? ఓకే, సో ఇప్పుడు నా మనం ట్రాన్స్ఫర్ డేటాని రెడీ చేయాలి. ఎందుకు చూడండి ఆల్ ఆఫ్ యూ, ఇక్కడ మనకి ప్రిపరేషన్ స్టేజ్ లో ఉంది. ఒక్కడ గుర్తుపెట్టుకోండి ఎప్పుడైనా సరే. సో ఇది 0 ఇన్ ప్రిపరేషన్. ఎప్పుడైనా సరే జనరల్ సెట్టింగ్స్ లో కంపెనీ కోడ్ స్టేటస్ ని టెస్టింగ్ లో ఉన్నప్పుడు ఫస్ట్ మీరు 0 ఇన్ ప్రిపరేషన్ చేసిన తర్వాతనే మీ ట్రాన్స్ఫర్ డేటా అసైన్ చేసిన తర్వాతనే జనరల్ సెట్టింగ్స్. సో 01.11.2023 ఇవ్వండి. 01.11. ఓకే, సో లెగసీ డేటా ట్రాన్స్ఫర్ స్టేటస్ ఈజ్ ఇన్ ఏ ప్రిపరేషన్ స్టేజ్. అంటే ఏంటి? ఇది ఒక ప్రిపరేషన్ స్టేజ్ లో ఉంది. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఈ డేటా అనేది మనకి ప్రిపరేషన్ స్టేజ్ లో ఉంది కాబట్టి ఆ డాక్యుమెంట్ టైప్ ని ఏం తీసుకుంటాము? అసెట్ అకౌంటింగ్ డాక్యుమెంట్ టైప్ ని తీసుకుంటాము, అంతే కదా? అసెట్ అకౌంటింగ్ పోస్టింగ్స్ నే కదా మనం తీసుకునేది. ఇక్కడ డాక్యుమెంట్ టైప్ లో వచ్చేసి అసెట్ పోస్టింగ్ అని ఉంది కదా. డాక్యుమెంట్ టైప్, దాని కింద డాక్యుమెంట్ టైప్ ఉంటుంది, దాంట్లో అసెట్ పోస్టింగ్ ఏఏ. రైట్ నౌ, సో మనం కమెంట్ చేసుకోవాలనుకున్న కమెంట్ చేసుకోవచ్చు, లేకపోతే అవసరం కూడా లేదు. సో క్లిక్ ఆన్ ది ఎంటర్, క్లిక్ ఆన్ ది ఎంటర్. ఏమంటున్నాడు? LD data changed. Check if the fiscal year has to be adjusted. Okay, click on the enter. No issue. Click on the enter. Okay, good. So ఆ LDF అంటే మనం ఇప్పుడు చేంజ్ చేసాం కదా, ఆ డేట్ ని మీరు మెన్షన్ చేసిన డేట్ కరెక్ట్ గా ఉందా లేదా చెక్ చేసుకోండి అని అంటున్నాను, అంతే. వాడు చెప్పేది ఇక్కడ మీరు చూడండి, సీక్వెన్స్ నెంబర్ వచ్చేసి 1 వచ్చింది అండ్ ట్రాన్స్ఫర్ డేట్ వచ్చేసి 01.11.2023 వచ్చింది. లెగసీ డేటా ట్రాన్స్ఫర్ స్టేటస్ వచ్చేసి ఇన్ ప్రిపరేషన్ లో ఉంది అండ్ డాక్యుమెంట్ టైప్ వచ్చేసి అసెట్ అకౌంటింగ్ డాక్యుమెంట్ టైప్ లో కూడా ఇక్కడ. ఓకేనా? సో ప్యూర్లీ we can able to have a lot of details in document type. ఓకే, సో ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ పర్ఫెక్ట్, రైట్? మనం ఇప్పుడు సేవ్ చేసిన ప్రతి ఒక్క డేటాని, ఓకే, మనం FAGL GVTR లో ఎర్రర్ ఫేస్ చేసాం, అంటే ఓపెన్ ఫిజికల్ ఇయర్స్ కి సంబంధించి. ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే go to the save button and save it. So we need to have the carry forward balancing things. Carry forward balancing things ని yes ని మెన్షన్ చేసిన తర్వాత FAGL GVTR లోకి వెళ్తాం. So go to the save button and save.
So saved it successfully. Now what we need to do is give session, go to the transaction code is FAGL all of you just గుర్తుపెట్టుకొని రావట్లేదు అని అంటే సెగ్మెంట్ రిపోర్టింగ్ ని యాక్టివేట్ చేయలేదని అర్థం. ఓకేనా? అది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. సో జస్ట్ గివ్ ద లెక్చర్ and company code and carry forward a fiscal year. Now here there is a stored original P&L. Okay, so based on this thing we will going to activate the execute the balance sheet. ఇప్పుడు ఎర్రర్ వచ్చింది అనుకోండి, మళ్ళీ అక్కడికి వెళ్ళి చేంజ్ చేసుకోండి. ఎర్రర్ రాలేదనుకోండి, సో డైరెక్ట్ గా మీకు ఇన్ ప్రిపరేషన్ అకౌంట్స్ కి సంబంధించిన బ్యాలెన్సింగ్ థింగ్స్ అనేది కంపల్సరీ చూపిస్తుంది. ఓకేనా? సో దట్ ఈస్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే టెక్నికల్ ఇన్ఫర్మేషన్ పోస్ట్ చేసుకుని ఐ మీన్ మెసేజెస్ లాక్స్ లోకి వెళ్ళాలి, అంతే కదా బేసిక్ గా. సో వాట్ వీ నీడ్ టు డూ ఇస్ గో టు ద ఎగ్జిక్యూట్ ఆప్షన్. ఈ టెస్టర్ ని బేస్ చేసుకుని ఎగ్జిక్యూట్ చేద్దాము ఫస్ట్. సో అప్పుడు అయినా ఫిజికల్ ఇయర్ కి సంబంధించిన ఎర్రర్ త్రో చేస్తుంది అని అంటే మాత్రం మళ్ళీ FA_CMP ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్ కి వెళ్ళి అన్ని చేంజ్ చేయాలి. సో చేంజ్ చేస్తే అప్పుడు మనకి తెలిసిపోతుంది. అసలు ఇప్పుడు ఈ ఎర్రర్స్ ఏమైనా ఉన్నాయో ఫస్ట్ తెలుసుకోవాలి. చూడండి ఆల్ ఆఫ్ యూ, బ్యాలెన్స్ క్యారీ ఫార్వర్డ్ అయిపోయింది. అయిపోయిన తర్వాత మనకి షో మెసేజ్ లాగ్ అని ఉంది చూసారా, అక్కడ షో మెసేజ్ లాగ్ చూడండి. మనకి ఇప్పుడు బ్యాలెన్స్ క్యారీ అంటే మనకి ఏం లేవు బ్యాలెన్సెస్, బేసిక్ గా టెస్టింగ్ సర్వర్ కాబట్టి. అదే రియల్ టైమ్ సర్వర్స్ అంటే మాత్రం మీకు అన్ని ఉంటాయి. ఓకే, సో గో టు ద షో మెసేజ్ లాగ్. ఇక్కడ చూడండి, జనరల్ సెట్టింగ్స్, టెస్ట్ మోడ్, రన్, ద బ్యాలెన్స్ విల్ బి క్యారీ ఫార్వర్డ్ టు ఇయర్ 2023 అయిపోయింది. ఓకే, ఒరిజినల్ PL అకౌంట్ వాస్ స్టోర్డ్, ఇది కూడా అయిపోయింది. సో ఫర్దర్ మెసేజెస్, కంపెనీ కోడ్ SRK1 అండ్ గ్యాప్ 0 ఫిక్స్డ్ అసెట్స్ ప్రాసెస్డ్. ఓకే, ఏం లేవు కాబట్టి ప్రాసెస్ అయిపోయింది బేసిక్ గా. దెన్ నెక్స్ట్ ప్రాసెస్డ్ వచ్చేసి 0 ఎంట్రీస్ ఇన్సర్టెడ్ టు ద బ్యాలెన్స్ షీట్, అంటే ఏం లేవు కాబట్టి మనకి నార్మల్ గా ఉంది, అవునా కదా? So this is the way you can able to carry forward the balances to all these things. Okay, na? So technical information ni meeke avasram ledu basic ga, and functional informations ni showing logs తీసుకుంటే easy గా అర్థమైపోతుంది. దీన్ని బేస్ చేసుకొని ఐ మీన్ టెక్నికల్ ఇన్ఫర్మేషన్స్ ని బేస్ చేసుకొని మనం ఈ ఫంక్షనల్ గా యాక్టివిటీస్ అన్ని రెడీ చేస్తున్నాము. సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దాము అంటే వన్ స్టెప్ బ్యాక్. ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తాము, ఈ స్టోర్ కి సంబంధించిన ఒరిజినల్ P&L అకౌంట్స్ కి సంబంధించినవి మనము ఓపెన్ చేసి క్యారీ ఫార్వర్డ్ చేసేసుకొని సేవ్ చేసుకుంటాము. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు ఈ క్యారీ ఫార్వర్డ్ చేసిన ప్రతి ఒక్క బ్యాలెన్స్ థింగ్స్ ఏం చేస్తున్నాము, ఓకే, బ్యాక్ వచ్చేసి మనం ఇప్పుడు ఓన్లీ టెస్ట్ రన్ చేసేస్తున్నాము. టెస్ట్ రన్ చేయకుండా క్యారీ ఫార్వర్డ్స్ ని రిమూవ్ చేసేసి మనం ఈజీగా ఎగ్జిక్యూట్ చేసుకోవచ్చు. అప్పుడు ఏం చేస్తాం, ఇప్పుడు టెస్ట్ రన్ రిమూవ్ చేసేసి ఎగ్జిక్యూట్ చేసేయండి. యూ విల్ గోయింగ్ టు హ్యావ్ ఆప్షన్స్. టెస్ట్ రన్ రిమూవ్ చేసేసి జస్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయండి. కమ్ బ్యాక్, గో టు ద సేవ్ బటన్, వన్ స్టెప్ బ్యాక్ వచ్చేసి సేవ్ చేసేయండి. సేవ్ ఇట్. సేవ్ చేసేసుకోవచ్చు. ఎస్, గో టు ద సేవ్ బటన్ అండ్ సేవ్ ఇట్. సేవ్ యాజ్ వేరియంట్, ఇక్కడ ఒక సెట్ యాజ్ వేరియంట్ ఇచ్చేసి డిస్క్రిప్షన్ ఏదో ఒకటి ఇచ్చేసి సేవ్ చేసాయి, నో ఇష్యూ.
Yes, save the details. So e variants తీసేసుకొని save చేసుకో. Okay, right. So the next one is there is a rounding specification. Okay. Rounding specification. ఇది సేవ్ చేసేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ కన్ఫిగరేషన్ ఇస్ రౌండింగ్ స్పెసిఫికేషన్. అంతే కదా? గివ్ స్లాష్ ఇన్. కమ్ బ్యాక్. వన్ స్టెప్ బ్యాక్. స్లాష్ ఇన్ ఇచ్చిన పర్లేదు. అండ్ ఓఏ వైవో. Go to the transaction code OA వైవో. రౌండింగ్ స్పెసిఫికేషన్స్. రౌండింగ్ స్పెసిఫికేషన్స్ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓఏ వైవో. కంటిన్యూ మహేష్. కంటిన్యూ. సో ఈ ఓఏ వైవోలో ఓఏ వైవో ఓఏ వైవో కంటిన్యూ. ఓకే, యూ డూ వన్ థింగ్. సో రౌండింగ్ స్పెసిఫికేషన్స్ లో కంపెనీ కోడ్ సెలెక్ట్ చేసుకో. కంటిన్యూ, సెలెక్ట్ ఇట్ అండ్ రౌండింగ్ స్పెసిఫికేషన్స్ ఓపెన్ చేయి. బుక్ డిప్రిసియేషన్ డబుల్ క్లిక్ చేయి, చెప్తాను. ఎస్, ఇక్కడ చూడు అర్థమెటిక్ రౌండింగ్ కన్ఫిగరేషన్స్ మీ ఇష్టం. మీకు ఈసీసీలో మెయిన్ పాయింట్ నార్మల్గా చెప్పడం అదే కదా ఇంపార్టెంట్. సో ఆటోమేటిక్ క్యాలిక్యులేటెడ్ డిప్రిసియేషన్స్ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. సో ఆటోమేటిక్ క్యాలిక్యులేటెడ్ డిప్రిసియేషన్ చేసి ఐ మీన్ రైట్ క్లిక్ చేసేసి సెట్ చేసి then next one AFAMS transaction code కి వెళ్ళి we will going to create the multi-level methods depreciation things like a straight line method and a WDV method. Straight line method and WDV method open చేయి. AFAMS. All right, so go to the new entries and we will going to create straight line method and as well as the WDV method. Okay, so multi-level method is SLM at the rate of 5%. SLM at the rate of 5%. So that is multi-level method is SLM at the rate of 5%. Anything. Then validity start date is from ordinary depreciation start date. Second one. Then next one is go to the levels. Go to the new entries. The next acquisition year is 2023. Years is 999. Periods are 12 and base value is 01 acquisition value and percentage is 5%. Click on the enter, go to the save button and save it. Yes. Then come back. One step, come back. Then next, go to the new entries, multi-level method. So that is WDV. Go to the new entries, come back. One step back. Go to now, just give a multi-level method is WDV. WDV at the rate of percentage 3%. WDV at the rate of 3%. And from ordinary depreciation start date. From ordinary depreciation start date. Go to the levels, go to the new entries. Acquisition year is 2023. The years are 999 and the periods are 12 and base value is we need to change the base value, right? So for that base value is
we need to do is base value gives 0 1 commission and give the percentage 3% and go to the save button and save it. That's it. Then next, go to the transaction code AFAMP. That is period control method. You know it very well, and you just need to show the details. Okay, period control method is, you know it very well. 0 1 double 0 1. So you have already seen transaction code OAMI. Okay, so those things are mandatory first of all. Then next one is we need to create the depreciation key. Right? So go to the depreciation key using transaction code AFAMP. So any key we will going to create it. Depreciation key is AFAMP. AFAMP. Depreciation. AFAM. Sorry, AFAMP. AFAMP. Depreciation key creations. Depreciation key creations. AFAMP. AFAMA. What are the new entries and try to create the depreciation key, that is any key SRK1, that is depreciation. SLM depreciation at the rate of 5%. SLM at the rate of 5%. SLM at the rate of 5%. Do it fast, man. No interest, sorry, period control according to fiscal year's tick market and depreciation to the day tick market. Then next one is assignment of calculation. Assignment of calculation methods. Go to the new entries and just give the depreciation type as ordinary depreciation. The phase is from the start of depreciation, and the baseline base method is 0.1. Base method is no 0014. I think so. Base method is 0014. Explicit percentage after end of life. The next one is period control is 001, and multi-level method is SLM. SLM 5%, right? SLM. And class is straight line depreciation. Straight line depreciation. Yes. Click on the enter, go to the save button and save it. Okay, then we need to activate it, right? Go to the continue option and activate it. Select this thing and activate it. Come back, no issue. Select this thing and activate it. No issue, activate it. Agagu. Yes, no. It is in an inactivate position. Activate it. Select the activate and go to the save button. Save it. Here, save. Save. Data was saved. Come back. One step back. No issue. One step back. Now it is in a activate. One step back and go to the new entries once again, and take out the SR2. That is WTV method. WTV at the rate of 3%, and period control according to fiscal year tick market and depreciation to the day tick market, and go to the assignment of calculation method. To the assignment of calculation. Okay, so depreciation to the start date. I mean, depreciation to the date is no ordinary depreciation type, and phase is from this and base method is 0014. So the next one, period control, and multi-level method is WDV, and class is declining balance depreciation, and go to the save button and save it.
Then activate this thing. Come back, select this thing and activate it. Okay, have you activated it? Yes. Go to the save button and save it. That's it. Go to the save button and save.